Welcome, everybody. This This is the third and final presentation at this camp meeting. presentation As I mentioned yesterday, this is the first camp meeting in a series, and you'll have all received my itinerary, and the next camp meeting is next weekend. mese makasangana neitinerary yangu kemeeting inotevera iripo vhiki rinotevera. I hope everybody's well and ready to study. Ndoimba kuti munhu wese ari kunzwa zvakanaka taaredi kudzidza. So I received several questions before this camp meeting, Ndakasangana nemibvunzo yakawanda kemeeting ino isati yasvika. some dealing with matters that are personal to members and some that are doctrinal. Mamwe ane maererano nezvinhu zviri personal kumamembers nemamwe ari doctrinal. As always, the personal and the political always have a connection. Zvatinoziva zviri personal nezviri political zvinowanzonge zvine kubatana kwazvino. So yesterday we discussed the subject of Sabbath, Nezvino takataura nharondo yeSabata. and I received some feedback from those two presentations. Ndikawana feedback kubva mapresentation maviri iwayo. Some people have questions, Vamwe vanhu vane mibvunzo. some people are asking what I'm saying, Vamwe vari kutobvunza kuti ko muri kumboti kudii, or they disagree with what I'm saying, kana kuti havatenderani nezvandiri kutaura. and other members are concerned. Vamwe vari concerned. They're concerned that we are throwing away the Sabbath and introducing confusion into our movement. Vamwe vato concerned kuti taakurashira kure Sabata, taakuintroduce confusion movement yedu. So I just want to address a couple of those points. Ndoda kungotaura mapoints iwayo mamwe acho. So obviously I'm guiding this study. I received those questions. Ndinenge kugaidha chidzidzo chinoichi ndinoreceiva mibvunzo iyoyo. Like all of you, I have my own personal thoughts, Semi mese ndine kufunga kwangu kuri personal, but I don't think it's anything new asi handifungi kuti chinhu chitsva ichi. that I'm unwilling or unprepared to give my opinion at the beginning of a study. Kuti handidi kana kuti handisi prepared kupa opinion yangu pakutanga kwechidzidzo. I'm not Elder Jeff and I'm not Elder Tess, Ine handisi Elder J, zvakare handisi Elder Tess. and whatever you may understand their roles to be, Zvamunonzwisisa kuti basa ravo nderei, or the methodology that they used to teach us what they had taught us, kana methodology yavakashandisa kutidzidzisa zvinhu zvavakatidzidzisa. I think I've been pretty clear over the years, Ndofunga kuti ndakabuda pachena makore apfuura, and I've become increasingly, I hope, increasingly clear on this issue, zvakare ndiri kuramba ndichiwedzera kujekesa ndinovimba paishu iyoyo. that I don't have that same role. Kuti inini basa rangu harisi rakafanana neiroro. In many ways, separate to dzakawanda. organization, Tasiyana nezveorganization. I see my role as a teacher similar to the role of all of us being teachers. Ndinoona basa rangu semudzidzisi rakafanana nebasa redu tese sevadzidzisi. I know that many in the movement don't see things that way. Ndoziva kuti vanhu vakawanda movement havaoni zvinhu nenzira yakadaro. And despite my remonstrance with people, I still want to make this point that I don't introduce or define doctrine in this movement. Zvisinei nezvandinoita movement ino, ndoda kusimbisa kuti handintroducisi doctrine movement ino. And I understand that that causes people heartache or problems.
vanzwisisa kuti zvinokonzera vanhu kuti vashushikana uye matambudziko. So we all know Daniel chapter 12, verse 10. Tinoziva Daniel 12 verse 10. And I hope that we all are familiar with how we used to use that verse over the years in this movement, because not many people discuss it nowadays. Ndovemba kuti tese tinoziva kuti taiishandisa sei vhesi iroro kwemakore apfuura, inoiti vanhu vakawanda vachanyanyotaura nezvazvo. For the purpose of our discussion, it's really the second part of the verse. Epose discussion yedu ipati yechipiri yevhesi rayo. The verse compares two groups, two classes. Vhesi iri rinokompea mapoka maviri, maklasi maviri. The wicked who do not understand, Vakaipa vasinganzwisisi and the wise who understand. nevakachenjera vanonzwisisa. So this passage, in connection with chapters in Isaiah, Saka ndima iyoni tachiibatanidza nemapassages ari kuna Isaiah. when we speak about the line upon line methodology, Kana takutaura nemethodology yeline upon line, both of those ideas, those concepts, are related to teaching. nguva idzi dziri mbiri, maconcepts iwaya ari maviri akabatanidzwa nepfungwa And yekudzidzisa. the word wise in Daniel 12, verse 10, Izwi rekuti vakangwara muna Daniel 12 ndima ya10, we used to emphasize the fact that this is talking about teachers. taitotaura zvakasimba kuti zvine zvichitaura zvichireva vadzidzisi, Not just people who understand, but people who give understanding. kwete chete vanhu vanonzwisisa asi vanhu vanopa nzwisiso. And this is the same idea that's brought to view in the book of Isaiah, Ndiyo pfungwa yakafanana neinonzwa mubhuku raIsaiah, particularly chapter 28, ndima ya28, when we use this idea of line methodology, patinoshandisa pfungwa iyayi line upon line methodology, where it talks about the technique of teaching God's people. painotaura nezvetekniki yekudzidzisa vana vaMwari. And I want to remind us that the methodology that we are using Ndoda kutirangaridza kuti methodology yatiri kushandisa, separate to it being the methodology that William Miller used, ichisiyana nemethodology, zvasiyana nekuti methodology yaishandiswa naWilliam Miller, that this is a rebuke to the church. kuti ichi irebuke kukereke. When you read Isaiah 28, God is not making some positive statement. Paunoverenga Isaiah 28, Mwari haasi kutaura statement iri positive. God is critical of the attitude of the church, Mwari ari kutoongorora ari critical attitude inenge ine the chechi, appointed teachers. vadzidzisi vakaapointwa. And so God is going to raise up a group of teachers Saka Mwari anobva asumudza boka who are revadzidzisi uneducated, vasina kudzidza, who are unqualified to do this work, vasina kukwalifya kuti vaite basa irori, who are not appointed to be leaders or teachers in the work of God. vasina kuapointwa kuti vave matungamiriri kana mateachers mubasa raMwari. It's a strange work. It's an unusual work. Ibasa risina kujairika, ibasa riri strange. And the reason why it's strange and unusual is not because of the content. Mhaka risina kujairika uye riri strange haisi nyaya yecontent yacho. It's because of the people that are being commissioned to undertake that work. Inyaya yevanhu vari kupuhwa mission yekuti vaite basa iroro. You and I, Iwe neni.
the people or the group that we call the priests, this movement, vanhu kana boka ratinodana tichiti makrist movement ino. and the reason for this, Mhaka yeizvi, this strange, unusual work basa iri risina kujairika uye riri strange, is given in Isaiah 28, verse 8. rinopuwa muna Isaiah 28 ndima ya8. Because the tables of Adventism are full of vomit and filthiness. Nekuti matafura echisavadha azara nemarutsi nezvakadaro. There is no place left that is clean. Hapasina nzvimbo yasara yakachena. And I think people in this movement have still not realized or come to terms with this verse. Nokuva kuti vanhu vemumovement havasati vanzwisisa kana kugamuchira I iyi think vhesi many of iroro. us still live in hope Vanhu vazhinji vachiri kurarama vaine tarisiro of a good outcome in our relationship with the church. yeoutcome iri nani neukama hwedu nekereke. And so it's coming as a rude awakening, the very right-wing position that Adventism and its leadership is holding today. Saka zviri kuuya sekutimutsa kuri right wing position iyo iri kubatirirwa nevatungamiriri vesavadha nhasi. But it shouldn't. Asi hazvifaniri kutishamisa. The passages that we used to discuss indicate this. Ndima dzataimboverenga kare dzaitotiudza izvozvo kare. There is nothing good left in Adventism. It's full of filthiness. Hakuna chakanaka chasara kusavadha, yazara nezvakaipa. So coming back to this movement and each of our roles, Todzoka kumovement ino nebasa reumwe neumwe wedu. it's not my role to define doctrine or theology in this movement. Harisi basa rangu kudefina doctrine kana theology mumovement I've ino. never believed that to be my role. Hamisa ndakambotenda kuti ndo basa rangu ndoro. And not only have I, but I know others, many of you, Kwete inini chete asi ndoziva kuti vamwe venyu vakawanda venyu have spoken about the first, second, and third angels' messages and messengers. vakambotaura nezvemamessages engirozi yekutanga nechipiri nechitatu. And whilst Nima each of messenger you may acho. have an idea, a concept of who and what those people are and what their message is, Umwe neumwe aine pfungwa kana concept yekuti vanhu vavo ndivanani kana kuti vambori chii nemamessages avanopa. when you talk about the first, second, and third messengers, Kana tichitaura nezvemessenger wekutanga newechipiri newechitatu. I think on closer examination, those ideas are not as firm as many of us think. Tichizoongorora zviri zvakadzika-dzika, pfungwa idzodzo hadzina kunyatsokusimba sekunzwisisa kunoita vanhu vakawanda. And even if we hold to those views of who the first, second, and third messengers are, Kunyange takabatirira pamiono iyoyo kuti messenger wekutanga newechitatu newechipiri ndiani, we should be careful to understand what their job function is. tinofanirawo kunzwisisa kuti basa ravo nderei. So I don't want to speak about others. I'm just talking about myself. Handisi kuda hangu kutaura nezvevamwe, indaa kutaura nezvangu. And I know that many of you are disappointed Ndoziva kuti vanhu vakawanda vakakuhunika that I don't answer questions in the way that you want me to. kuti ine handipindiri mibvunzo nenzira yamunoda kuti ndipindure nayo. Straightforward question, short, simple answers. Maquestion ari straightforward, mhinduro dziri dzipfupi dzakangonanga In nyaya. my experience, we don't move forward when we operate in that simplistic fashion. Muexperience yangu hatipambiri mberi kana tikaita nenzira iyoyo yakanyanya kuva simple. Not only in this sphere, but in any enterprise in life,
Kwete chete It's much more complicated than we initially realize. kwete chete musphere yedu inoyi, asi enterprise ipi zvayo muupenyu hwedu zvitori more complicated pane zvataifunga kuti zviri. That's one of the reasons why relationships, particularly marriages, fail. Ndoimwe mhaka marelationship kunyanya emuchato Because we think these achizofoira. issues are straightforward and simple until we get involved in them and we realize they're much more difficult, much more complicated. Nekuti tofunga kuti zvinhu zvakapfava zviri straightforward, kusvikira tazopinda mazviri tazoona kuti zvinenge zvisina kunyatsokupfava. So as I review these questions on the Sabbath, Pandakaongorora mibvunzo iyi kusesabata, and if you remember, I said it's taken a long time for this question to arise. kana muchirangarira ndakati zvakatora nguva yakareba kuti mibvunzo iyi usumudzwe Or this observation to be made. kana kuti ongororo iyi kuti iitwe. And I've just been waiting for it to come into the public domain, open discussion, before tackling it. Ndakangomirira kuti iuye papublic domain ndisati ndatanga kutaura nezvayo. Because I didn't think it was for me to show this movement problem areas that we're not seeing. Ndinofunga kuti inzvimbo yangu kuratidza movement inoyi maproblem areas atisiri kuona. So I know we've gone from one leader to another, from Elder Jeff to Elder Tess. Ndizva takabva kuna Elder Jeff kubva kuna Elder Tess, vaone mumwe mutungamiri kuenda kune mumwe. And those who knew him personally Vaivaziva personally recognized the person that he was, with all of his faults and failures, and also his many, many good points. vanonzwisisa munhu wavanga vari nemafaults nemaerrors avo uye unhako hwavanga vainavo. But he was a large, white, right-wing American. Asi vaiva murungu ari right wing He had a wekuAmerica. physical presence about him. Vanga vaine presence iri physical yakavatenderedza. And we must be careful Tinofana kunzwisisa not to dismiss the work that was done by him and others and put that all aside because of the change in our message. Tinofana kuva careful kusadismisa basa ravakaita nevamwe vavo toriisa padivi message yedu. If we're not doing that, many of us are in danger of doing it. Kana tisiri kuzviita, vazhinji vedu vari mudambudziko rekugona kuzviita. And even if you don't verbalize it, by our very actions, we show this. Kunyange tisingazvitauri, nemaaction edu tinotozviratidza izvi. I'm not giving an instruction to the membership now to change what they're doing, change their practices. Handisi kupa instruction kumamembers kuti vachinje zvavari kuita kana mapractices avo. It's the midnight cry message that shines the light to the very end of our journey. Imessage yemidnight cry inopenyesa rwendo rwedu kusvikira kwekupedzisira. Those few short months in Millerite history Mwedzi mishoma shoma iyoyo kuhistory yeMillerite. in the year 1844, Gore ra1845. that short few months didn't undo the decades of work that preceded it. Mwedzi mishoma iyoyo haina kudzivisa mazikore akawanda ebasa rakaitwa kumashure kwacho. But that work overshadowed those previous decades. Asi basa iroro rakabva raputira madecades ese akanga amboitwa basa. And the problem is, many of us are new and we don't have a firm foundation in our past history. Dambudziko nderekuti vanhu vakawanda vanoziva ende vanoziva kuti havana foundation yakasimba murwendo yedu yekumashure.
And those that were here in those early days have forgotten many of the things that were taught. Vanhu vaivako kumashure ikoko vatokanganwa zvinhu zvakawanda zvatakadzidzisa kare. And I think if we want to remain safe individually and as a body of people, Ndofunga kuti kana tichiramba tiri seumwe neumwe uye seboka revanhu, you can't simply throw away the work of the first messenger. haugoni kungorasira kure basa ramesenja wokutanga. With all of its faults and failings. Nemafaults ainayo nekukundikana kwainako. So this is not to attack or accuse any of our leaders. Uku hakuzi kuataka kana kuakidza vatungamiriri vedu, But as sentient thinking beings, asi sevanhu vanozvifungirawo, as people who have their own opinion, who are supposed to think, vanhu vane maopinion avo vanofanira kunge vachigona kufunga. if you go back to previous studies that I've done, Mukadzokera kumashure kuzvidzidzo zvandakamboita, when I've analyzed the work and the legacy of prophets, ndaongorora basa nelegacy yemaprofits, I've tried to show and make clear that their humanity gets in the way of their message all too frequently. ndakazama kuratidza uye kuti vanhu vaone pachena kuti umunhu hwavo hunopinda pabasa ravo kazhinji kazhinji. And if you can see that Elder Jeff's humanity got in the way of his message, Kana muchigona kuona inini kuti Elder Jeff umunhu hwavo hwakapinda munzira yemeseji yavo, and you recognize him as the first messenger, muchimugamuchira samesenja wokutanga, then you must be naive to think that the third messenger also doesn't bring their humanity into the message. then munofanira kunge muri naive kana mukatanga kufunga kuti third messenger havaunziwo umunhu hwavo mumeseji. And in this context, humanity is weakness. Mucontext ini humanity tikuitora seweakness, It's not an asset. haizi asset. It doesn't improve the message. It causes problems. Hazviimprove message yacho, zvinotokonzera matambudziko. All of us bring our baggage with us into this movement. Munhu wese anounza baggage yake akaitakura movement ini. If you don't think that the messengers that God has given to this movement bring their baggage with them, as I said, I think it's naivety. Kana musikatofungi kuti mamessengers vakasumudzwa naMwari vanounza baggage yavo vainayo, ndofunga kuti mune mutori naive. So as we discuss these issues, Saka patinodiscassa nyaya idzodzi, it's not to dismantle the work of the first and third angel. hakuzi kuda kusunungura kana kudziridza basa remessenger angel yekutanga It's to neyechitatu, understand their work better, kuti tinzwisise basa ravo zviri nani. it's to be intellectually honest about what they have taught, Kuti tinge tichiongorora tine honest mupfungwa dzedu pane zvavakadzidzisa, and it's also to be intellectually honest about what we have misunderstood about what they have said. uye kuvewo intellectually honest nezvatakatadza kunzwisisa pane zvavakataura. So if you have come to these studies thinking that we're going to come to a conclusion today on the Sabbath, Kana mauya kuzvidzidzo zvenezvi nhasi mufunga kuti tichasvika paconclusion nhasi nhau yesabata, or I'm going to give some definitive answer for you, kana kuti ndichakupai mhinduro yakangoti gedye, you're Yes. mistaken.
maita mistake. And you should know that that could never be the case. Ndinofanira kutoziva kuti hazvaimbofanira kudaro, And it shouldn't be. hazvitofaniri kudaro. Okay, so let's summarize what we've said yesterday. Ngatiitei samari yezvatakataura nezuro. We had a question about Sabbath keeping. Taiva nemubvunzo maererano nekuchengetwa kwesabata. Is it okay to go to a class in your school on the Sabbath? Zvakanaka here kuenda kuklasi kuchikoro changu musi wesabata? Because if you don't go to the class, you will fail the course. Nokuti tikasaenda kuchidzidzo chacho ndinofoira kosi yandiri kuita. So as I said yesterday, this is not a new issue. It's confronted Adventists for decades. Sezvandakataura nezuro, iyi haisi ishu itsva, yakavinga masabata kwemakore nemakore. In many ways, this was the same issue that was brought out into the open in the 1888 history. Nenzira dzakawanda, ndiyo ishu yakafanana neyakaunzwa pachena munhoroondo ya1888. How are we as individuals Isu sema-individuals meant to relate to either the state or to private organizations tinofanira kuva neukama hwakadii pamaorganization enyika kana kuti maorganization ari private? we'll call it society. Tichaidaidza tichiti society. When society goes in one direction, what are we supposed to do? What should our response be? Kana society ikaenda ine nzira yakasiyana neyedu, tinofanira kuita sei? Response yedu inofanira kuita sei? In the past, we would phrase it this way. Kare taizvitaura tichitaura takadai. Is it better to obey a human, or is it better to obey God? Zviri nani here kuteerera munhu kana kuti zviri nani kuteerera Mwari? And at a simple level, we all should know the answer to that. Panzira iri simple, tisi tofanira kuziva mhinduro yemubvunzo iwoyo. But as you listen to people's responses yesterday, Asi pataiteerera mhinduro dzevanhu nezuro, you could see that people in this movement, that their views had begun to shift. waitoona kuti miviono yevanhu vemovement ino yakanga yatanga kuchinja. They'd begun to change from what they were in the past. Akatanga kushanduka kubva zvavaiona achiita kare, Before the midnight cry. midnight cry isati yasvika. Now, we don't have the luxury of asking Elder Tess her opinion. Hatina luxury yekubvunza Elder Tess kuti vanofungirewo nezvazvo. We don't have the luxury of asking Elder Jeff his opinion. Hatinawo luxury yekubvunza Elder Jeff kuti vanofungirewo nezvazvo. So we're left to come to these decisions by ourselves. Saka tinosiiwa tichifanira kuzviitira sarudzo nemadecisions acho tiri tega. And I don't know what you think about that. Handizivi kuti munofungirei nezvazvo. Do you think that it's planned by God? Munofunga here kuti zvakarongwa naMwari? Do you think it's time and chance? Munofunga here kuti nguva nechance? Do you think that the movement is going to collapse because we don't have a leader any longer? Munofunga kuti movement ichadhirika here nekuti hatisina mutungamiriri? We all have our different thoughts, Tese tine kufunga kwedu kwakasiyana. but we're in this situation and there's nothing that we can do about it. Asi tiri musituation hapana zvatinogona kuzviita nezvazvo. So it seems appropriate and correct to me Saka zvinoratidzika zviri appropriate uye to zviri try to correct address kwandiri some of these questions, kuzama kuda kuadresa mimwe yemibvunzo iyoyo, even if it's uncomfortable to do so, kunyangwe zvisiri comfortable kuzviita.
even though there are risks associated with it. Kunyangwe paine ma-risks akatenderedza Risks. There are risks associated with doing this activity. pane ma-risks akapoteredza kuita activity yatakuda kuita iyi. Questioning what has been taught, Kuvhunzurudza zvinhu zvakadzidzwa kare and openly discussing our fears and concerns of what is right and what is wrong. uye kudhiskasa zviri pachena mafears edu ekuti zviri correct ndezvipi nezvisiri correct ndezvipi. So the question is, what can we do on Sabbath? Mubvunzo ndewekuti chii chatinogona kuita musi Sabata. And to me, that's not the question to be addressed. Kwandiri hausiriwo mubvunzo chaiwo unofanira uchitoadresa. What I found interesting to think about Chandakaona chiti interesting chekufunga nezvacho, and what I thought the question that we needed to ask chandakafunga kuti mubvunzo wataifanira kubvunza is, why do we as Adventists now begin to question the Sabbath? nekuti sei isu semasabata taakutanga kubvunza mibvunzo maererano nesabata. What's happened in our psyche, in our thinking, to question our relationship to the seventh day? Chii chaitika mumfungo yedu kubvunza maererano musi wesabata. I want us to recognize that there has been a change. Ndoda kuti tione tinzwisise kuti pakave neshanduko. It's not just one or two people. Havasingori vanhu mumwe chete kana vaviri. This is permeating the movement. Izvi zviri kuenda zvichipinda mumovement. That we're questioning our relationship to the Sabbath. Taakutovhunza ukama hwedu nesabata. Its moral significance and its prophetic significance. Significance yaro zviri moral uye significance yaro. And I want to know why. Why has there been a change? Ndoda kuziva kuti sei nemhaka yei pave neshanduko yakadai. So I want to give two options, and not the only ones. Ndoda kupa maoption maviri haasiriwo oga. So option one. Option yekutanga. We're a Laodicean church. Apo church iri and we've become lazy, tiri kereke yeRodhokia worldly, taakuda zvenyika. and we have lowered our standards. Zvakare takadzikisira mastandards edu. So that's why our relationship to the Sabbath has changed. Ndosaka ukama hwedu nesabata hwachinja. So it's a moral issue. Saka now iri moral. Or the other option Nakuti imwe option is that it's a prophetic issue. Ndeyekuti now iri prophetic. Like Deuteronomy 22 verse 5. So Deuteronomy 22:5. We need to go back to Exodus chapter 20 Ufanira kudzokera kuna Exodus 20 and re-examine our relationship to the fourth commandment tonyatsoongorora ukama hwedu necommandment yechimwe based upon its prophetic significance. maererano nesignificance yayo iri prophetic. What do I mean by that? Ndomboreveiko neizvozvo? The change in the prophetic significance of the Sabbath. Kuchinja musignificance iri prophetic kwesabata. George, what do you think I mean by that statement? George, unofunga kuti ndinorevei nekutaura ikoko? Not sure, but I think it would be similar to how we dealt with Deuteronomy 22. We check how the instructions were given back to the Hebrews when they left Egypt.
So George has said, the point I'm trying to make is reevaluating our relationship to the Sabbath as we did with Deuteronomy 22, verse 5. George ati pfungwa yandoda kubudisa ndeyekuita reevaluate ukama hwedu nesabata sezvatakaita pane Deuteronomy 22 verse 5. So my question wasn't well stated. Mubvunzo wangu handina kunyatsokutaura zvakanaka. When we talk about the Sabbath prophetically, Patinotaura nezvesabata zviri prophetic, what is its significance in prophecy? significance yayo neprophecy ndeyei? And according to Isaiah, Maererano naIsaiah, simplistically put, prophecy is understanding the end from the beginning. prophecy kunzwisisa magumo uchitarisa kwekutanga. So prophecy is connected to the end, Prophecy yakabatana nekumagumo. and so we see the Sabbath as something to do with the end. Saka tinoona sabata sechinhu chine chekuita nemagumo. Obviously, the end is the end of the world, end of sin. That's what the end is. Magumo kupera kwenyika, kupera kwechitema, ndio magumo. So we've spoken about our potential relationship morally with the Sabbath, Saka tataura neukama hwedu huri potential zviri moral nesabata, because we've become worldly. nekuti tachinja tava venyika. What about the prophetic argument? For argument iri prophetic, Why would our relationship to the Sabbath change prophetically? ukama hwedu nesabata hunogochinja sei zviri prophetic? So anyone, or George, you can continue if my questions may be a little bit clearer now, but anybody. Mumwe munhu kana George kana mabvunzo wangu The only wachipa. idea I would suggest is it would change based on what we understand more about the Sabbath. And what I mean by that is there's a literal Sabbath day, but we can learn lessons from literal Sabbath observance and the reasons behind it to understand prophetic end time implication. So George has said, when we look at the literal Sabbath, George ati tikatarisa sabata riri literal, how we observe, view, and keep it, muchengetero watinoriita nekumono watinoita watinoriita, we can learn lessons prophetically. tinogona kudzidza zvidzidzo zviri prophetic. Anyone else have a thought? Kana neimwe Suellen. pfungwa here? Swelling. Well, I just was thinking about, what happened during the time of Jesus and how the Pharisees had their strict codes and they even added extra stuff on there just to make sure, they were really keeping strict. So Suellen has mentioned during the first Advent, Swelling ataura kuti mukuuya kwaJesu kwekutanga, the discussion, the tension between Christ and the church nhaurirano kana tension, discussion yaivapo on how to pakati keep the paJesu Sabbath, nechechi kuti sabata rochengetwa sei. which is a similar thought to what I think George was intimating, understanding how Sabbath should be kept. Inova pfungwa yakada kufanana neyanga ichitaura naJeorge kunzwisisa kuti sabata racho rinogochengetwa sei. I want to suggest that both of those answers deal with the morality of the Sabbath. Vakutaura kuti mhinduro dzese dziri mbiri dzinodhila nemorality nesabata. And I want to suggest the reason why our relationship with the Sabbath prophetically has changed Ndoda kutaura kuti mhaka iyo ukama hwedu nesabata zviri prophetically hwachinja, because as Adventists, we were taught kuti semasabata takadzidziswa by Ellen White naEllen White that the Sabbath is the great test at the end. sabata ndiro
test huru And the pakupedzisira. word end, I'm saying, means prophecy. Izwi rekuti kupedzisira kana magumo ndekuti riri kureva kuti And profesi. what has fundamentally changed Chachinja zviri fundamental is that the consciousness of this movement believes kuti consciousness yemovement inotenda that there is no Sunday law. kuti hakuna mutemo wesvondo. And Sunday law is all over this chart. Mutemo wesvondo wakazara pachati iri Because the Sunday law is a synonym for Sabbath. nekuti Sunday law The zvakafanana two sides of the same neSabbath. coin. Mativi maviri ekoini rimwe chete. Two superpowers fighting for the hearts and minds of humanity. Masuperpower maviri achirwira mwoyo nepfungwa dzevanhu. The kingdom of Satan and the kingdom of God. Umambo hwaSatani neumambo hwaMwari. And Adventists believe MaSabata anotenda that warfare is going to be fought over the issue of the seventh and the first day. kuti hondo iyoyo icharwiwa panyaya yezuva rechinomwe nezuva rekutanga. Apostate Protestantism Apostate Protestantism primarily becomes apostate at the end of the world inova apostate kumagumo enyika. when in the book of Revelation it speaks about the daughters going back to the mother. Apo mubhuku razvakazarirwa zvichitaura nezvevanasikana vachidzokera kuna mai That this vavo, issue is about the Sabbath and Sunday. kuti nyaya iyoyo inyaya yeSabata nesvondo. The great test. Test So if huru. the great test is no longer the Sabbath, Saka matest huru isisiri yeSabata because it's not Sunday sacredness, nekuti haisi nyaya yeutsvene hweSabata. then maybe that's why we're so chilled about Sabbath keeping now. Pamwe ndosaka vanhu vasisina basa nekuchengeta Sabata zvakanyanya. We just view it differently. Aane muono wakasiyana. The spirit of the law, not the letter of the law. Mweya wemitemo kwete mavara emitemo. So I'm suggesting they're not the only two reasons, but there are several reasons why our relationship to the Sabbath has changed. Kusachesta kuti ndo marizoni maviri asi haasiriwo ega ekuti sei ukama hwedu neSabata hwachinja. One is apostasy or morality, the other is prophecy. Chekutanga apostasy kana morality, chimwe chacho iprofesi. Where do we find the health message in the Ten Commandments? Meseji yezveutano tinoiwana papi mumacommandments 10? We're very focused as Adventists on the health message SeMaSabata takanyanya kufokasa pahealth message because we understand the human being to be both spirit and body. nokuti tinonzwisisa kuti munhu mweya nemuviri. We recognize physical and mental health as being connected issues. Tinonzwisisa physical health nemental health zviri zvinhu zvakabatana. So where do we see that in the Ten Commandments? Saka mutemo ine gumi tinozviona papi izvi. Anybody give me a number? Kana angona ndipawo number. So I got number 6. Hanzi number 6. Oh, okay. Sorry, not the 6th commandment, the last 6 commandments. Mumacommandments 6 ekupedzisira. Anyone else? Pane mumwe here? Anyone?
Number 5. Honor your parents. Number 5 So- yekuti kudza vabereki So Ellen vako. said, honor your parents so that you will live a long life. That's where you see the health message. Sweden ati kudza vabereki vako kurarama zvakareba ndopatinoona meseji iyi. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? George. George. George says there's no health message in the 10 Commandments. George ati hamuna health message muma10 commandments. So I thought this would be relatively straightforward, but we're getting completely different answers. I find that Nakuva- interesting. ndafunga zvichange zviri straightforward asi takuona mhinduro dzakasiyana ndoona zviri interesting. David, where do you see the health message in the commandment says, don't lie? David, mutemo unoti musanyepa unoona papi health message Without stretching those words into something else. tisingadhonzi mazuva aya kumaita chimwe chinhu. That mind is connected with our health. Our mind is connected to our health. Pfungwa dzedu dzakabatana nehealth. Knowing something to be wrong. So he said that if we lie, it Paanoti tikanyepa hurts our mind. And if we hurt our mind, it hurts our bodies. zvinokuvadza pfungwa dzedu, tikakuvadza pfungwa dzedu zvinokuvadzawo miviri yedu. And Sue Ellen said that if we treat our parents well, Kweli nati tikabata vabereki vedu zvakanaka, I would suggest when we're adults and they're elderly, kana takura ivo vavatana, that somehow that will bring health to us. kuti zvinounzawo utano kwatiri. That's fine. Okay, I want to suggest it's number 6. Ndoda kusagesta kuti number 6, Thou shalt not kill. musauraya. I had to count what number 6 was as well. Ndaifanira kuverenga kuti number 6 ndini zvakare. We were all counting what number 6 was. Tese tachiverenga kuti number 6 ndini. Thou shalt not kill. Musauraya. That means don't kill your. Yeah, the health message. Don't kill yourself. Don't kill others. Preserve Usauraya. life. Usazviuraya, usauraya vamwe, chengetedza upenyu. So I would have gone for that. Ndaizoenda pane iyoyo. So the reason I mention that Mhaka ndazvitaura izvozvo is that most Adventists I've ever met, inyaya yekuti masabata akawanda andakambosangana nawo, it's relatively easy to show them how they are killing themselves. zviri nyore kuvaratidza kuti vari kuzviuraya sei. You know the idea that we kill ourselves with our forks. Unoziva pfungwa yekuti tinozviuraya tega nemafoku edu atinodyisa. And everybody does it. Munhu wese anotozviita. We eat things for pleasure, not for health. Tinodya zvinhu kuti tinakirwe, kwete And the only zveutano. reason I say that Mhaka yega yandiri kutaura zvinhu izvi is because we've taken that commandment inyaya yekuti takatora mutemo iwoyo, and I don't think we follow it to the letter. We follow it in spirit. handifungi kuti tinotevera munyorerwa wakaita, tinotevera mweya. Because we recognize that it's a very complex subject, the subject of health. Nekuti tinonzwisisa kuti isubject iri complex, iyo So subject just taking that health. idea of complexity, that's the only reason I mentioned that. Kungotora pfungwa iyo yekuti zviri complex ndo yega mhaka ndataura izvozvo. And you bring it back to the 4th commandment, Wozvidzosa iwe kumutemo wechina. the 3rd option, which I wasn't going to introduce, but I will, Option yechitatu yandanga ndisiri kuzointroduce asi ndichaintroduce. we're not in apostasy.
Hatisi maapostesi isu. We understand our relationship prophetically with the Sabbath, Tinonzwisisa ukama hwedu zviri prophetic neSabata. but Sabbath keeping is complex. Asi kuchengeta Sabata kwakapetana. And the way we approach it is so individual that we can't make any concrete statements about it. Nzira yatinoaprocha nayo iri so individual zvekuti hatigoni kuve nestatement yakabatana pamusoro pazvo. We're not sure what work is. Hatinyatsozviziva kuti basa chii. We're not sure what servants are. Hatinyatsozviva kuti maservants ndevapi. We're not sure who strangers are. Hatinyatsozviva kuti mastrangers ndevapi. And who of us live in gated communities. Uye kuti ndevapi vanogara mumakommunity ane That was an magate. American joke, sorry. Yanga iri Shouldn't joke do that. kuAmerica. It says when someone comes into our gates. Asi kana munhu akauya mumasuo edu. Okay. So the point I'm trying to make Nguva yandoda kuburitsa is that our relationship to Sabbath and the reasons for the changes are not straightforward. ndeyekuti ukama hwedu neSabata uye reason yekushanduka kwazvaitezvi hazvisi straightforward. And either simplistically, it's because it's bad. So we've become bad. Tichizviona zviri simple inyaya yepamwe yekuti tashanduka tava vanhu vakashata, Laodicean, tava vanhu veLaodicea. or Sabbath keeping, like so many other things, is so complicated, we can't make any group position on it. Kana kuti kuchengetwa kweSabata kwava complicated zvakanyanya hatichagoni kuve neposition seboka I got in maererano nenyaya trouble iyoyo. a while ago Ndakambopinda mudambudziko mazuva apfuura because I said Sabbath was at 9:03 in the evening. nekuti ndakati Sabata ranga riri pa 3 minutes mausiku. past 9. 3 minutes past 9 mausiku. And someone said, how do you know it's 3 minutes past 9? Munhu akati komunoziva sei kuti 3 minutes past 9? And I got accused of being legalistic because I said we go for the 3 minutes past 9, not 9. Ndikanzi wakuita legalistic nekuti wati 3 past 9 hauna kuti 9. So have we dropped our standards? Saka tadzikisira mastandards edu here. Is it complicated? Zviri complicated here. We don't really know when sunset is, and does it really matter? Hatinyatsozviziva kuti zuva rinovira riini uye zvine basa here. Or has our prophetic relationship changed? There's no Sunday test, therefore there's no Sabbath test. Kana kuti test yedu yechiprofita yachinja, hakuna Sunday test, saka hakuna test And yeSabata. that's what I wanted to explore. Ndozvandachida kuti timboongorora. So we're focused on the prophetic issue. Takafocasa panhau yeprophecy. And the only way we're going to do that is by going back into history, seeing what the literal was, then trying to understand what the symbolic is today. Nzira yoga yatinogona kuzviita kuona kuti zvazviri literal ndezvipi, then tozozvinzwisisa symbolic yazvo musi. And in order to do that, Kuti tigone kuita izvozvo, we need to look carefully. tinofanira kutarisa tiri careful. And what I mean by that, Zvandinoreva neizvozvo, I don't think it's safe to go to a few presentations that Elder Tess has done and say that is the definitive answer on this subject. handifungi kuti zviri safe kuenda kumapresentation mashoma akaitwa naElder Tess kuti izvi ndo definite answer yacho. Not because she may have made mistakes, Kwete nekuti vanogona kunge vakaita mamistakes, kwete. it's because we may have come to wrong conclusions.
nyaya yekuti isusu tinogona kunge takasvika pama-conclusions ari wrong. A long while ago, I did a study, Nguva yapfuura kare ndakaita zvidzidzo, and I don't know if the title was, but the subject matter was the following. handichazivi kuti musoro wenyaya waiti kudii, asi pfungwa yataidzidza ndeinotevera. What you see, Zvaunoona we should be able to finish it, unofanira kugona kupedzisa, is all there is. ndo zvose zviripo. So this is a bias of the mind. Iyi ibias ine pfungwa dzedu. We are conditioned, we are created with this protective mechanism. Takagadzirwa, tiine protective mechanism, But it has its downside. asi ine divi rakaipa rayo. And this is connected to the idea of fast and slow brain. Izvi zvakabatana nepfungwa iya ye-fast ne-slow brain. So we are programmed. Saka takaprogramwa. If our leader does 3 presentations, Mutungamiriri wedu akaita mapresentation matatu and shows us these truths that are on this board, otiratidza zvokwadi izvi zviri paboard, we believe tinotenda we're programmed this way. takagadzirwa zvakadai. All she said Zvese zvaakataura is all there is. ndo zvose zviripo. And I'm hoping Ndirovimbawo by the studies I've done in the past, kuti nezvidzidzo zvatakambodzidza tese kare, where I have gone in and analyzed Elder Jeff's material, pandakadzokera ndikanoongorora material yaElder Jeff, where I've done studies on the nature of humanity, patakaita zvidzidzo zvenature yemunhu, where as an amateur scientist, I've begun to talk about psychology, semuscientist ari amacha ndakatanga kutaurawo nezvepsychology and the construction of the human mind. nekuvakwa kwepfungwa dzemunhu. The collection of all of that Mubatanidzwa wezvese izvi is for us to understand and realize, acknowledge and accept nezvekuti tinzwisise, toonawo, togamuchira that when someone says, this is the 2520, kuti kana munhu akati iyi ndiyo 2520, that's not all there is to that subject. hazvisizvo zvoga zviripo pasubject iyoyo. If you hear 3 presentations on the 1850 chart, Mukanzwa mapresentation matatu maererano nechapter 1850, you know still very little about the 2520. It's just not enough. uchiri kuziva zvishoma ne2520, mapresentation wayo haana kukwana. So as an example, Semienzaniso, you'll remember that there was a fight in our movement unorangarira paiva nemakakatanwa movement yedu with the church. nekereke. So where is the 2520 found? 2520 inowanikwa pati? Or the scattering and gathering? Kana scattering negathering. Book Bhuku Leviticus, raLeviticus, chapter chapter 26. chapter 26. So we're in Leviticus 26, Tiri muna Leviticus 26. and the church, its theologians, teach the following about the 2520. Church nematheologians ayo inodzidzisa zvinoteerera maererano ne2520. That the theme of the chapter Kuti theme yechapter is about intensity. Intensity. Things are getting worse. Zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera kuita Now, wese. because this movement had an agenda,
a mission. Asi nekuti movement ino yaiva neagenda, yaiva nemission. And we have these charts, Taivawo nemacharts aya which are all about numbers. akangozara nemanhamba. Our messenger said they, the theologians, are wrong. Messenger wedu akati matheologian avo vari wrong. The 25:20 is not about intensity in Leviticus 26. 25:20 muna Leviticus 26 haisi yezveintensity. It's about what? Ndechii? Does anybody remember? It's not intensity, Haisi intensity, ichii? it's time. Time. So this was the great push. We had the high ground, they had the low ground. We were correct, they were wrong. Ndo yaiva push yakakura. Taiva neground riri pamusoro, vevaine riri pazasi. Taiva correct, ivo vari wrong. It took me several years Zvakanditorera makore akawanda. not to work out the answer, but to be brave enough to teach the answer. Kwete kuti ndiworke out answer, asi kuti ndive brave enough kuti ndidzidzise mhinduro yacho. But the church was correct. Kuti kereke yakanga iri correct, The church was correct. kereke yakanga iri correct. The theme in Leviticus 26 is about increasing intensity. Theme yemuna Leviticus 26 ndeyekuwedzera kweintensity. It's not repeating the 7 times 4 times. Hakuzi kudzokorudza 7 times kana. So the reason I mention that Makanditaura izvozvi is that if we're not careful, ndeyekuti kana tisiri careful we fall into the trap tinodonhera mumambure, because it's a human bias. It's a protective mechanism that we have. nekuti ibias yemunhu iprotective mechanism yatiinayo. All we hear, all we see is all there is. Zvese zvatinonzwa, zvese zvatinoona ndo zvega zviripo. And it's just not the case. Haisiriyo case iripo. You just need someone to show you some more information to prove that point. Unofanira kuva nemunhu anokuratidza imwe information kuti aproving point iyoyo. This is not a criticism of Elder Jeff. Handisi kucriticize Elder Jeff. It's not a criticism of the members. Hakusi kucriticize mamember. It's a statement to show us Istatement yekutiratidza that we need to understand our own humanity, our construction, kuti tofanira kunzwisisa umunhu hwedu, muvakirwo watakaita. recognize its weak points, Tonzwisisa mapoints ayo and ari, make sure we don't fall into this trap. toonawo kuti hatidonheri trap yakafanana naiyoyo. Everything that's on this board that we have been taught in a very simple fashion Zvinhu zvese zvepabhodhiri zvatakadzidziswa nenzira iri very simple cannot be all there is about the issue of the Sabbath prophetically. hazvigoni kuti zvive zvoga zviripo panyaya yesabata maererano neprofesi. And what you think you might know about what has been taught Paunofunga kuti unogona kunge uchiziva nezvinhu zvakadzidzisiwa. as a group, when you're questioned, Seboka kana mukavhunzwa with some probing questions, nemibvunzo iyaya inobaya-baya, you begin to see that you understand it differently and it's not as straightforward as you think. unotanga kuona kuti unozvinzwisisa zvakasiyana ende kubvunga kwako kunotanga kuchinja. Hako straightforward. So I understand the church is right about the 25-20, but was the movement also correct? We had about the 25-20. Can you clarify that? So the question is about the example that I gave of the 25-20. Mubvunzo ndewemienzaniso wandapa we-25-20.
And I tried to simplify a very complicated point. ndazama kufavisa pointi yakapetana zvakakura. So my point wasn't to identify fault or success with any party. Point yangu inge isiri kuidentify mafaults kana success nepati ipi zvayo. Of course, this movement had many things correct about the 25-20. Hongu movement ino yaiva nezvinhu zvakawanda zviri correct maererano ne25-20. The point I wanted to raise Nguva yandachida kuburitsa is that when you receive information ndeyekuti paunogamuchira iwe information from a trusted source, kubva kune source inotrust, we fall into this human part of our human condition tinodonhera mune imwe condition yedu sevanhu that says if this trusted source says it's 1, 2, 3, kuti kana source iyi yatinoimba nayo ikangoti zvakati 1, 2, 3 and they don't go any further, vorega kuenderera mberi, that's all there is to the subject. ndo zvega zviripo kusubject yacho. And it turns out that that's not the case. Zvinobuda zvichiratidza kuti haisiriyo case yacho. So I could speak many things on the 25-20 related to this issue. There's much more to it that we never understood. Ndogona kutaurawo zvimwe zvakawanda maererano ne25-20. Kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinombotaura nezvazvo. And the struggle in 2012, Kukatarika kwatakawana muna 2012, the prediction of the Sunday law, kupredicta kwakaitwa Sunday law, one of the reasons that was not accepted imwe mhaka zvisina kugamuchirwa is because people believed, inyaya yekuti vanhu vaitenda, they understood all there was to understand about the 25-20. vaitenda kuti vakanzwisisa zvese zvazviripo zvavaifanira kunzwisisa nezve25-20. Because that's all they had been taught by their trusted source. Nokuti ndo zvoga zvavanga vadzidziswa nesosi yavo yavaiimba nayo. And then when someone says there's another way to look at this problem, Umwe munhu akati hapane imwe nzira yekutarisa nayo dambudziko iri, our biases prevent us from accepting additional information. mabhayasi edu anotidzivirira kubva mukugamuchira information imwe yekuwedzera. Okay, so what we have taught yesterday Patakadzidzisa nezuro is that there's a problem in our movement related to Sabbath keeping. kuti pane dambudziko movement yedu maererano nechengetwa kwesabata. And it may be because we're Laodicean, we've become worldly. Pamwe zvogona nekuti tava Laodicean, tava vanhu venyika, That's a different conversation. yatova imwe nyaya. What I wanted to explore was a prophetic reason. Yandaida kuti tiexplore reason iri prophetic If one exists. kana ichiexist. And the reason why I wanted to tackle that Mhaka ndaida kuti titaure nezvayo is because I got another question which I didn't read out, nyaya yekuti ndakaona mumwe mubvunzo wandisina kuverenga, and that was related to something that I had seen zvine ukama nechinhu chandakamboona a long time ago, nguva yareba yapfuura. which is why I said it's taken so long. Ndosaka ndati zvakatora nguva yakareba. And that's to do with the book Early Writings, Maererano nebook Early Writings, which is Spiritual Gifts, Volume 1, really. rinova iro Spiritual Gifts Volume 1. In 2019, 2019, Elder Tess did a study Elder Tess wakaita chidzidzo based upon the chapter, The Sins of Babylon,
vakanangana nechapter yakanzi zvitema that zvebhabhironi said that 1850 was the Sunday law and the test or the issue was slavery. yaiti 1850 yaiva Sunday law, test kana nyaya yaivapo yaiva yeSunday law, And yaiva without slavery. being too specific, someone laid out this history Tisingaiti specific, pane munhu akaita layout mirondo iyi and they gave some waymarks in Okay. application. vakatipa mawaymarks vachiti apply. And the point of all of that was the following. Pfungwa yezvese izvi yaiva inotevera. When you go to Millerite history here, Paunodzokera kunhoroondo yemamillerites apa, the church is focused on the 1888 history, which is the Sunday law. kereke yanga yakafokasa ne1888 history inova iyo yeSunday law. And they don't really deal with the 1850 issue. Havabva vadhila neissue ye1850 Because in the studies the elder tested here, nekuti muzvidzidzo zvakaitwa neelder test apo, taking not just the title of the chapter, Babylon, tichitora kwete title yechapter yega yekuti Babylon and its sins, nezvitema zvayo, which is a biblical term. inova term yemubhaibheri. These two words, Babylon and sin, are biblical terms. Mazwi maviri aya, Babylon nechitema, mavara When you atinoona read the mubhaibheri. chapter, Paunoverenga chapter yacho, the subject seems to be about the slavery issue that's going on in the United States. nyaya yacho inenge yenhau dzeslavery dziri kuitika muAmerica, And how God will punish that nation because of its sins, uye kuti Mwari achapanisha nyika iyoyo nekuda kwezvitema zvayo. and those sins are not the sins of America, they're the sins of Babylon. Uye zvitema izvi hazvisi zvitema zveAmerica, zvitema zveBhabhironi, Which dovetails into our understanding of what Babylon is composed of. zvopinda mukunzwisisa kwedu kuti Bhabhironi inogadzirwa nei, inovakwa nei. We might view it in different ways, but one way is the threefold union. Togona kuzvitarisa nenzira dzakasiyana, asi imwe yacho ndeyekuti mubatanidzwa wehutatu, That the sin of Babylon, the sin of the nation in that history, is slavery, not Sunday keeping. chitema cheBhabhironi munhoroondo iyoyo islavery, kwete kuchengetedzwa kweSabata. So we have this model here, the 1850 model, which we call the Sunday law test or issue, being slavery, not Sunday. Saka tine issue iyi pana 1850 model yacho yatinodaidza chiti Sunday law issue, but tichiti nyaya yeslavery kwete Sunday. And we see that this is dealing with human rights. Kuona kuti izvi zviri I put the Declaration of Human Rights because that's something we've spoken about. zvine That's something we've spoken about in the movement. We've done teachings on that. kuona kuti maererano nemahuman rights chinhu chatakambotaura nacho mukudzidza kwedu, Declaration of Human Rights. We saw how the political landscape changed in the United States over this 40-year history. Takaona kuti political landscape yekuAmerica yakachinja sei kwamakore 40 iwayo aizotevera, Why slavery here was no longer an issue. kuti sei nyaya dzeutapwa dzadzisisiri issue pakunosvika pana 1888 apa. Because between 50 and 88, laws were passed that abolished slavery. Nekuti pakati pa50 na1888 mitemo yakapasiswa yaidzima nhau dzeslavery. We dealt with that. Takadhila naizvozvo, And what that seems to indicate zvazvaita sezvairatidza is the great test kuti test yedu huru is either Sunday inogona kunge iri yeSunday or slavery. kana kuti yezveutapwa.
at the end of the world. pakupera kwenyika. Which model do we want to go for? Tinoda kuti kufamba nemodho ipi? And if it's this one, the 1850 model, Kana iri modho iyi ya1850, then maybe that's why the Sabbath is diminishing in our relationship with the Sabbath is changing. pamwe ndosaka ukama hwedu nesabata huri kuchinja. Because if it's not the prophetic test, Nekuti kana isiriyo prophetic test, then maybe it's not the moral test. pamwe haisiriyo moral test. So therefore we go into Sabbath education in the spirit of the law, not its letter. Saka pamwe tinoenda mukudzidza kwesabata muspirit yelaw kwete muleta yelaw. And in that passage, Ellen White speaks about twin institutions. Passage iyoyo Ellen White anotaura nezve twin institution. She says, in Eden, Anoti muEden, two institutions were created by God mainstitution maviri akagadzirwa naMwari for the needs of humanity. kuitira maneeds evanhu, The seventh day, the Sabbath, and marriage. zuva resabata nenhau And she dzemuchato. says, in this history of the great controversy, both of those institutions have been attacked, damaged, and in many ways destroyed. Anoti munhoroondo iyi yegreat controversy mainstitution aya ari maviri atakwa, akadhamejwa, akadhiritswa. And she says it's the work of the Adventist church, Oti basa rekereke yesabata, of God's people, vanhu vaMwari, to restore those institutions, kuti varestore mainstitution to wavo, restore the Sabbath and marriage to their rightful place. kuti varestore sabata nemuchato kunzvimbo dzavo dzainofanira. Now, this Eden to Eden model, Iyi model yekubva Eden ichienda kuEden, firstly, is not something that Elder Tess invented or came up with. pokutanga hachizi chinhu chakainventwa kana kuti chakagadzirwa naElder Tess. What she did was refine it to the understanding that we have today. Chavakaita vakaitsetsenura kusvika tanzwisisa munzwisiro wataanawo nhasi, Which is shown in this lower graphic. zvinoratidzwa nekutarwa kwakaitwa nechepazasi. And what she added to our understanding, a vital piece of information, Chavakaisa pakunzwisisa kwedu information yakakosha zvikuru. is what? What did she add Chii that we have picked up? chavakaedha chatakanhonga. So what she picked up, Kathy has just rightly said, Kathy zvaataura zviri correct, zvakatonhongwa naElder Tess, that it's not just this beginning to end story. haisingori nyaya yekutanga nekuguma chete. She refined that into a very precise and neat chiasm. Vakazvitsetsenura vakaisa chiasm iri precise, iri neat kwazvo. And Adventism hasn't done that. Masabata haana kuita izvozvo. But Adventism understands this concept. Asi masabata anonzwisisa concept iyi yepamusoro. So we thought this movement was raised up to strengthen and put marriage on its proper footing. Saka taifunga kuti movement ino yakasumidzwa kuti isimbise nekuisa muchato panzvimbo yawo chaiyo. And I don't know what work you think we have done to achieve that goal. Handisi kuti munofunga kuti basa ripi ratakaita rekukwanisa kuachivha goal iroro. But we're at the end of the world. Asi takumagumo enyika. And if we look at Adventism,
tatarisa chisabata They understand this model. vanoinzwisisa model iyi pamusoro. And what are they now doing? Chii chavakuita izvi izvi? What's the church now doing? Chechi yakuita sei? Anyway, saying, doing. Kana zvavari kutaura. We're taking a decided stand against LB. So the church, in response to this prophetic call, Kereke ichiresponda kune rukoko urwu is rwechiprofita. doing its job. Iri kuita basa rayo. They are taking the marriage institution, Vari kutora institution yemuchato, defending it and restoring it back to its Eden beauty. vachidhifenda vachigadzirisa kudzokera kwayo mamiriro ainge That all yakaita sounds Eden. good. Zvinonzwika kunge zvakanaka chaizvo. But when the words come out, Asi kana mazwi acho obuda, we say that's an anti-LGBTQ message. tinoti imeseji inopikisa LGBTQ. So you can see that in trying to fulfill prophecy, you can get things really wrong. Saka unogona kuona kuti mukuzama kuda kufila prophecy unogona kutoita zvinhu izvi zviri wrong. And I don't think when we have discussed the work that the church is doing and its mistakes, Handifungi kuti apo patinotaidhiskasa basa riri kuitwa nekereke uye mamistakes ayo, I don't think we've seen it as a prophetic issue. We've seen it as a moral issue. handifungi kuti takaiona seishu iri prophetic, takaitarisa seishu iri, tinofanira kuitarisa se And we're wrong to prophetic do issue. that, Takaitarisa semoral issue. Ende zvazviri wrong. I would kuzviita. suggest. Ndizvo zvandinosuggest. Because if you don't see the prophetic reason of why things are being done, Nokuti kana mukasaona mhaka iri prophetic yekuti sei zvinhu zviri kuitwa by them, navo, you won't see the prophetic reason of why we should be doing things. hamuzooni mhaka iri prophetic kuti sei tichifanira kunge tichiita zvinhu. And then we will say, Naizvozvo tichibva tazoti this is a Laodicean member who just doesn't care about Sabbath keeping and they want to go to school because it's easy. yangoriwo member weLaodicea asi wesabata nekuti hadi kuenda kuchikoro nekuti zviri nyore. We have to look at the prophetic reasons of why things are happening, why we are doing things. Tofanira kutarisa mhaka dziri prophetic dzekuti sei zvinhu zviri kuitika, sei tiri kuita zvinhu nemutoo uyu. And the only tools we have are these models. Zvinhu zvatingori nazvo ndo mamodel aya. So the problem is, one of them, Dambudziko rimwe racho nderekuti when you go to this study, ukaenda kuchidzidzo ichi, I and others had seen this before. It wasn't new. ini nevamwe takanga tatoona izvi zvazvisiri zvitsva. All of you will have read early writings and read this chapter and seen this, even though it may not have clicked for you. Maigona kunge makatoverengawo early writing, mukatoverenga machapter iwayo kunyange zvisina kuklika kwamuri. Okay, so when we take this slavery model here, Patinotora model yeslavery pano apa, we're here, tiri panapa, and they're going to go to war over this issue. voita hondo nenyaya iyoyi. And now we're in this history, the Civil War, which is the time of trouble. Tamunhorombo iyi yecivil war inova nguva yekutambudzika. And now you get into problems. Inotanga kupinda mumatambudziko. Where is this model being created? What's the source of this? Model iri kugadzirwa kupi? Source yayo ndeyiri? So it's on the board, it's not a trick question. Iripo pabhodha, haizi question iri tricky.
It's right here. It's Ellen White, The Sins of Babylon. That's the source of this whole model that we've developed. iri papo ndiElen White atiudza Sins of Babylon, ndiye atiudza moto iyoyo So yatakadzika. this is Spiritual Gifts Volume 1, Saka iri iSpiritual Gifts Volume 1, Chapter 36, Chapter 36. I think. Let me check. Regai nditarise. 33. Chapter 33. So it'll be really small. This is Chapter 33 of Spiritual Gifts. Spiritual Gifts, Chapter 33. And that's all fine. It's all beautiful. Iri right zvakanaka zvose. If we just skip over to here, Tikangokwakuka toenda apa, the time of trouble, nguva yekutambudzika. is it in this book as well? Irimo here mubhuku imomo zvakare? What would your guess be if you don't know the answer? Kana usingazivi mhinduro, unogona kupembera uchiti kudii. Yeah, Hayi, because this book, Spiritual Gifts, is a condensed form of the Great Controversy. It's one of the earlier versions of it, and it gives the history of the Great Controversy. nokuti Spiritual Gifts iri i-condensed form yebhuku Great Controversy. Imwe earlier version ye-Great Controversy. Okay, so what's going to happen when you skip forward a couple of chapters? Paunojamba ukaenda kune mamwe machapter kumberi, chii chichaitanga kuitika? We'll jump over to chapter 36. Toenda isu kuchapter 36. And what history are we in? Taamunhorondera. Without, you don't have to look, you don't have to guess. We're in the Oh. time of trouble. Haufaniri So- kugesa, time of trouble. Years ago, I did studies on how to read. Makore apfuura ndakaita mastudies ekuti tinofana kuverenga sei. And I spoke about the introduction, the body, and the conclusion of a paper. Ndakataura introduction, body neconclusion yebepa. The lead paragraph, the lead sentence of a paragraph, all Lead of those things. paragraph, lead sentence yeparagraph, zvese izvozvizvo. So we're in the time of trouble. Paamunguva yekutambudzika. We're in the first paragraph, which is the lead paragraph for the chapter. Tiri muparagraph yekutanga inova iyo lead paragraph yechapter, Which in its own way is the anchor and sets the theme for this chapter. inova anchor inoseta theme yechapter iyi. And you can do the same in chapter 33. Unogona kuita zvakafanana muchapter 33. But in chapter 36, talking about the time of trouble, Asi muchapter 36 ichitaura nezvenguva yekutambudzika. so I'm just going to read a portion of this paragraph. Ndichangoverenga chikamu cheparagraph iyi. I'll paraphrase. Ndichaita paraphrase. I saw leaders consulting with each other. Ndakaona vatungamiriri vachitaurirana pakati pavo. Satan and Satan's angels were there. Satan nengirozi dzake vakanga varipo. They were busy influencing these leaders. Vaitoinfluensa vatungamiriri ivavo. I saw something that was written, a document. Ndakaona chinhu chakanyorwa paiva document. Copies of that document were scattered all across the world. Makopi edocument iroro akakushirwa pasi tenderere. And that document gave instructions Document iroro rakapa instruction to the authorities kumaauthority that said, unless the saints, vachiti ivo kunze kwokuti The Christians, masaints maChristian would give up their peculiar faith, vakaita give up kutenda kwavo kwakasiyana nekumwe, which is not abolition,
isiri nyaya yeabolition. These are not abolitionists. Havasi maabolitionists vari kutaura. Give up their peculiar faith, give up the Sabbath, Vakapa faith yavo, vakaita give up and Sabbath, observe the first day, votanga kuchengetedza zuva rekutanga, they should be killed. vanofanira kuurayiwa. This is the death decree in Jacob's time of trouble. Iyi ndiyo death decree munguva yekutambura So the kwaJakobo. point I want to make Nguva yandoda kubuditsa is what you see is not all that there is. ndeyekuti zvamunoona hazvisiwo zvega zviripo. And if you've read early writings, I say 20 times or 10 times, you can't read it once. Na ukamboverenga early writings ka20 haungamboriverengi kamwe chete. You begin to see the flow of the story. Unotanga kuona flow yenyaya yacho. And when you see the flow of the story before chapter 33 and after chapter 33, Ukaona kuflowa kwenyaya usati wasvika pachapter 33 uye wazoenda kuseri and this is kwa33. chapter 33, Iyi ichapter 33. you'll see that the theme of the story Unoona kuti dingindira renyaya is much more religious and much less political than might appear by just reading this chapter. vakanyanya kurerekera kuchitendero than zvariri kupolitics pane zvarinoapia ukaverenga machapter. The theme of the Sabbath runs through, we'll talk about spiritual gifts, it runs through that book. Dingindira resabata rinorukwa richipfuura nemubhuku iroro. So when we start talking about its prophetic application at the end of the world, Saka patinotanga kutaura nekuaplaiwa kwarinoitiwa and we muchiprofita start looking at this makwenyika, model, takutanga kutarisawo model iyi. or we start looking at the Eden to Eden model, Kana kuti tikatarisawo nyaya yeEden to Eden. we have to be careful how we process this information. Tinofana kuve careful kuti information iyi tinoiprocessa sei. When I say this information, Pandinoti information iyi what am I referring to? ndikutaura nezvechii. Am I referring to Ellen White, Ndikutaura zvaEllen White here or am I referring to Elder Tess? kana kuti ndikutaura nezvaElder Tess. So you need to decide that, Unofana kudecida izvozvo because you can't separate them. nokuti haugoni kuvapatsanura. Elder Tess did not invent anything. She didn't create it. Elder Tess havana chavakainventa, havana kuzvigadzira zvinhu izvi. She did what all of us do, Vakaita zvatinoita isu tese tese, what Elder Jeff did. zvakaitwa naElder Jeff. It's the only thing we can do. Ndochinhu chega chatinogona kuita. You take inspiration Unotora mweya and you wechiprofita try to understand what it means. wozama kuda kunzwisisa kuti vari kurevei. And it is both a science and an art to do that well. Iscience uye art kuti ukwanise kuzviita And zvakanaka. that's why people get raised or get called the messengers. Ndosaka vanhu vachidaidzwa kunzi namessengers. Because when normal people like you and I do that, Nekuti tiri vanhu vari normal vakaita senge iwe neni I tikazviita, get nothing. hapana chatinonzwa kana chatinowana. And they're able to develop really sophisticated models. Ivo vanokwanisa kudevelopa mamodels ari akapetanwa ari They're able to sophisticated. take out the important points and connect them together. Vanogona kunyukura mapoints ari important vobva vamakonekta pamwe chete. But the story isn't that straightforward. Asi nyaya yacho haina kunyatsoti And twasa. all I wanted to do at this camp meeting, Chandachida kungoita pamusangano uno, when I saw the question about the Sabbath, handakaona mubvunzo maererano nesabata, was to begin a discussion of why our relationship to the Sabbath
has changed, because that's a fact, it's changed. Kwaiva kuti titange maurirano kuti sei ukama hwedu nesabata hwachinja nekuti effect yekuti hwachinja. It wasn't to discuss whether it's changed for the good or the bad. Yaisiri yekuti tidzikasa kuti yakachinja zvakanaka here kana kuti zvakashata. It's to point out Kwaiva kuti tipe point that out chapter 33 kuti chapter 33 isn't in isolation. It has chapters before and afterwards. haina kungozvimirira yega, ine machapter ari kumashure nemachapter anoitevera. And if we had done a study, Kana dei takaita chidzidzo the movement, semovement on chapter 36, not 33, chapter 36 kwete chapter 33, this model would never have been developed, imodel iyi taisazomboidevelop because it would have been Sabbath, Sabbath, Sabbath all the way through. nekuti taingozoona sabata 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 pese kusvika kwekupedzisira. But because we focused on chapter 33, Asi nekuti takafokasa pachapter 33, the subject of slavery has been brought up, and civil rights. nyaya yeunhapwa nemacivil rights zvakabva zvanyukurwa zvikasimudzwa. So our study this weekend Saka chidzidzo chedu paweekend ino has not been to challenge the human rights component of our message. kwakusiri kuchallenja component yemahuman rights yemessage yedu. It's to try to understand, what does Sabbath keeping mean prophetically at the end of the world? What's its relevance? What's its place in prophecy? Kuzama kunzwisisa kuti kuchengeta sabata kunorevei, relevance yacho zviri prophetic kumagumo enyika kwakamira sei. And I think that's a question worth discussing. Ndofunga kuti mubvunzo uri worth kuti vanhu vataure nezvawo. Let's pray. Ngatinamatei. Dear Lord, we thank you Mwari tinokutendai for your goodness towards each of us. nekutinakira kwamakaita kwatiri As we tese. understand our own humanity, Patinonzwisisawo umunhu hwedu, it's my hope and my belief chishuwo changu uye kutenda kwangu that you will continue to teach us and open the truths to us. kuti munoramba muchitidzidzisa nekutizarurira So not zvokwadi, only may we understand our biases and our prejudices, kuti tisangonzwisisa mabias edu nemaprejudice edu, but we will begin to become free of them, asi titange kuve free kubva kumabias because aya, the truth sets one free. nekuti chokwadi ndicho chinotisunungura. The Sunday law is fast approaching. Sunday law yaswedera iri kuuya nekukasika. The great test is upon us. Test huru As yapadyo. all this is happening and the world is in agitation, Zvese izvi zviri kuitika nyika iri muagitation, may we better understand dei tainganzwisisawo zviri nani our relationship with the Sabbath ukama hwedu nesabata and its role in prophetic end time history. uye basa raro mu-end time history Amen. yechiprofita. Amen. I want to thank everybody for joining us. Ndinotenda munhu wese nekutijoina. And as we close this study Patinovhara chidzidzo chino and bring this camp meeting to an end, pakuunza meeting ino kumagumo, as we normally do, sezvatinowanzoita, I want to invite everybody to put their cameras on and go on to the gallery view so everybody can